Sangana zvekare kwatiri kuita paCullion TV channel yenyu apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika muri yeZimbabwe. Ndauya zvekare nyaya dzacho dziri kuitika dzakawandisa ende ndangonoti tingoti gagaga tobva taita se muchitoita muri kuita ikoko but muchiziva zviri kuitika. Bhiri rari yarasvika zvekare pamuromo weshumba pekupedzisira pamvura yechikamakombo kuti tange kuita se kuvhoterwa kuti parliament iite ipedze process dzayo sekutaura kuti takazviita kuti aiwa kavari kumhanyisa maprocess avo kuti zvinge zvichipere zvese zveparliament ipedze basa rayo muna June kuti vakwanise kuzoenda pane chikamu chinotevera. So nhasi panapa paita imwe nyaya iri panapa. The Parliament of Zimbabwe has adopted a provision requiring the Zimbabwe Defense Forces to uphold and defend the constitution of Zimbabwe. What does this mean? It simply means that Zimbabwe's parliament has approved a rule that officially requires the Zimbabwe Defense Forces, which includes the army and air force, to protect, respect and follow the constitution of Zimbabwe. The constitution is the country's highest law by saying the ZDF must uphold and defend it. The provision means that the military should obey the constitution in all its action, protect Zimbabwe's constitutional system and democratic order, respect the rights and freedom guaranteed by constitution, act in accordance with the law rather than political interests or personal interests. So this does not necessarily create a complete new duty because the constitution already outlines responsibilities for the security services. However, placing it a provision in legislation can reinforce and clarify that obligation. Tiri kuti kudii panapa muri yeZimbabwe chiri kuitika. Parliament yeZimbabwe iri kubvumidza mutemo unoti mauto eZimbabwe anofanirwa kuchengetedza nekuremekedza nekudzivirira bumbiro remutemo reZimbabwe, zvichireva kuti mauto anofanirwa kuteedzera bumbiro remutemo nguva dzose, anofanirwa kudzivirira nyika nenzira inoenderana nemutemo, anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo, haafanirwi kuita zvinhu zvinopesana nebumbiro remutemo. Zvinhu izvozvi zviri kuitirwa chi? Komanda zvimwe zvacho umberemba. Izvo zvati ndoganje zvitaura ngati ko ukaona face yaTagwire unofungei? Ukaona face yaZiyambi unofunga chi? Ko ukaona face yaJacob Mudenda chii chinotanga kupinda mupfungwa dzako? Vakomana vanga vachinyebedzera kudzungaira ende nyaya dzinenge dziripo ndekuti anzi hondo munoida zvenyu muchiitaura nemuromo asi unenge usati wabverenyurwa. Ukazobverenyurwa nayo unozoziva kuti izvi hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo uchitaura kuti bwondo sevanoigona idzungu chete, hapana zvinozivikanwa ipapo. Vaida kunyebedzera kupenga mauto hafanira kunge achipindira mune nyaya zvinhu zvekumatongerwo enyika because mauto watu vaida kusiya mauto ari masecurity guard but zvakashaya basa because mauto iko zvinezvi vanzi vanofanirwa kuita zvinhu izvozvo. Haisi nyuni kirikini, hazvisi mbori zvinyowani because varozoti kwanzi kune maclass ekuti vanga ari kunzi mamwe wacho haasi popular, kureva kuti haasi relevant, haana dhiri but vakanyora kando zvinhu zvacho zvavaidrafta but vangoona kuti zvimwe zvacho tingabva tanzirabvisa mauto zvinorovesa mambama asingaite, zvinokonzeresa kuti unorika nayo watongobviswa pane zvinhu zviripo. But nhasi pane zvinhu zviripo zvakavimbiswa mubhiri. Hurumende yaida kushandisa bumbiro remutemo asi yazobvuma kubvisa zvinhu zviviri zvanga zvichipikisana handiti. So pane nyaya yegender commission handiti haichabatanidzwe neZimbabwe Human Rights Commission, icharamba yakazvimirira sezvayanga yakaita ende madzishe machiefs acharamba asingabvumidzwe kupinda mune zvematongerwo enyika zvichikwata zvepartisan politics zviya mutemo uripo ucharamba wakaita se wakadaro ipapo pagadziriswa ipapo. Ende pane zvinhu zvataurwa naZiyambi ndati kana ukaona face yake unofunge chi. Minister uyu ane zvaari kutaura, ari kuti zvoni vanhu vazhinji nema MP vakawanda vakaratidza kuti havadi shanduko mbiri idzi, saka hurumende iri kunzi yateerera zvataurwa nevanhu. But nyaya yahombe iri mubhiu ndeyekuti chii? Bhiri iri chibhiri pabhiri pane dhiri. Anyway,
kushandura nzira inosarudzwa nayo mutungamiriri wenyika kubva pakuvhoterwa nevanhu vese kuenda pakusarudzwa nepalamende, kuwedzera nguva yesarudzo kubva muna 2028 kusvika muna 2030. Kana izvi zvikapfuura, nguva yemutungamiriri Emerson Mnangagwa ikawedzera nemakore maviri, nguva yeparliament iripo zvekare ingawedzerwa nemakore maviri. Vari kupikisa vanoti kudii? Ma-MP e-CCC ari kupikisa vachiti shanduko idzi dzinogona kubatsira vatungamiriri vari pachigaro pari zvino. Dzimwe shanduko dzakakura kudaro dzinofanirwa kutanga dzavhoterwa nevazhinji. Vari kuti aiwa, ngatiendei kureferendum. Ndo nyaya hombe yanga iri kutaurwa nema-MPs muparliament kuti guys, chinoningirina but chichingangoitika nekuti ZANU-PF inhamba yakawanda, ine nhamba yakawanda, I mean muparliament imomo, National Assembly, Senate. Bhiri iri rinotarisirwa kupfuura zviri nyore kana ravhoterwa muchidimbu. Hurumende yabvisa zano rekuti madzishe apinde mune zvematongerwo enyika. Ndadzokorodza zveipapapo uye nekubatanidza Gender Commission neHuman Rights Commission, asi ichiri kusundira mberi dzimwe shanduko dzinogona kuwedzera nguva yeparliament nematungamiriri kubva muna 2028 kusvika muna 2030. Saka zvimwe zvacho zvavangada kunyebedzera kupenga vachiita vabvisa, kozi iwo ngada kuti chief aite zvematongerwo enyika itype ipiyo. Saka vanofanira kuramba chief anofanira kuramba ari chief. Kana ukaba huku auende ikoko uchiti inini ndakaba huku, kana kuti ukarara nemukadzi wemunhu auende ikoko uchiti nekuti ndiri munhu weZANU-PF, because kana zvikada kudaroka unotopedzera munhu wese atongojoina ZANU akungofamba achiruwa usangulangu hwevanhu. Saka unongosvika wotongotongwa matongerwo azvo zvakadaro. Chief hapana zvokuti ungazomanikidza vanhu vari kumaruwa kuti mimi guys munofanira kunge, because unenge wakutyisa kwazi chief wedu ndeweZANU-PF ndewechi vagara vanoita zvavanoda zviri independent, kwete kuti by it's a must unofanira kunge utori webato renhingikini. No, hazvishande zvichidaro. Saka zvinhu zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvaitwa tingati zviri covered. I don't know kana pachinge pane zvimwe zvinoendasirira, ndoziva kuti ndangotry ngoda kungogabha kuti zvinge zvichinhikirina, but let me try kuti tidzokere pane chinhu chacho tinge tichionesana, because ndoziva kuti vamwe havakwanisa kunge vachinzwisisa. So the government will press ahead with emerging the Gender Commission into a single human rights body, and we will leave intact the constitutional bar on chiefs holding political office. Justice Minister Ziyambi told the National Assembly on Wednesday as he would round up a 7 days second reading debate on the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 that is set to be put to a vote on Thursday. Ziyambi told MPs that two of the most contested provisions in the bill, the proposed folding of the Gender Commission into a consolidated commission with the Zimbabwe Human Rights Commission, and a clause that would have allowed traditional leaders to participate in partisan politics, yet fallen. When the bill reached the committee stage, in the line with the recommended of the joint committee that sacrificed the legislation on the Gender Commission, Minister said the debate had drawn a rare cross-party consensus. If you allow me to speak about the issue of Gender Commission, all the members were in unit that this clause and that the provision not be adopted. He said the government had tabled the mega in pursuit of constitutional efficient, and that the agent was made in good faith, but consultation in not theatre. With the joint committee recommendations grounded in public submissions and echoed across the house, he said the government stands guided by the recommendations. Let no one say the people spoke into the wind. On traditional leaders, Ziyambi said the bill has sought to resolve what he called a real contradiction in the current constitution, which sits chiefs in parliament and counts their votes towards constitutional majorities while barring them from political life. He acknowledged the case for allowing chiefs to participate had been praised with conviction by MPs including Farajere, who had argued they should be appointed rather than elected. But he said the joint committee had identified the decisive principle against the charge. Chiefs preside over courts of customary law and must stand apart from partisan politics. This principle is unsustainable. The government is persuaded. Both concessions were carried through when the bill reached committee stage. On Wednesday evening, the clause altering the Gender Commission status was formally withdrawn, with Ziyambi telling the committee, "We have considered leaving the Gender Commission there."
and the clause touching the political rights of chiefs was likewise dropped from the bill. Opening his replies, Ziyambi gave MPs a numerical account of the late debate, which ran over 7 sitting days. He said 182 members had made substantive contribution, a record he constructed with the 19 members who spoke at the second reading of the first constitutional amendment in 2017 and 18, who spoke on the second in the 2021 of the 182. He said triple one he had supported the bill. Out of 31 he had supported it while raising reservations on specific provisions. 10 he had raised issues without taking a final position, and 30 had opposed it in entirely, putting 139 of 182 positively disposed towards the bill. He said the joint committee had received 540,037 written submissions. Of the 537,102 supported the bill, and 200,935 opposed it, with provincial public hearings drawing 54,231 people through the doors. Figures he reportedly invoked MPs who questioned the legitimacy of the consultation process. He contrasted the turnout with the 1,447 citizens recorded a hearing for the first consultation constitutional amendment in 2017. Much of Ziyambi's reply was devoted to the bill central and most contested provisions, shifting the election of the president from a direct popular vote to election by parliament, and letting the national electoral cycle with the effect of extending President Mnangagwa's second and final 5-year term and that of current parliament by 2 years from 2028 to 2030. Saka ndo maperere aita zvinhu zvacho kuparliament ikokoko. Kwakuchingoitwa yese but ndo pazvari iko zvinezvi. I don't not waste much of the time because ndozati kune zvakawanda zviriko zviri loading zvinoti tinge tichiuya panapa. Regedzai tinotarisa kuti chii chimwe chazoitika, because nyaya idzi ndisongogara takavhurirana ziso tichionesana kuti izveso vadai so izveso vadai so. Mangwanawo munogona kuzoti shamwari thanks nekubata basa mabatiro waifana kuita pachivhidhivhidhi chinechi nekuti chivhidhivhidhi chenyu. Saka zvamanje muri yeZimbabwe nyaya ino ngatiisire panapa, ndichadzoka ndichikuonesa zvimwe zvine zvichiitika. But regedzai ndibva ndashandisawo mukana, ndoda kutenda maZimbabweans ese vari kuitawo zvinhu zvinobatika muno mujoni wakomana. Kune nyaya dzizhinji dziri kunetsa, nyaya dzikutemesa vanhu musoro, mwati zvazodai mukutitorera mabasa edu mukudai so. Ndoda kungotenda maZimbabweans vari kutanga mabasa, vari kuzvitangira avo mabusiness, vari kuita mabasa emaoko. Rambai makadaro. Ndinobva ndakuzivisai vakomana kuti unofanira kunge wakaregister company yako, unofanira kunge une bank account, FNB business account, because you know what, kana kune fight dziri kuitika idzodzidzi usina mari yako wakaichengetera mumba, imagine gaya kuti chii chinogona kuitika. Saka mari dzako dongogara dziri pai maaccount. Unoita yaunoita, unoona ungobuda uchingofamba tsveya 1212 but uchiziva kuti mari yako iri mai muFNB business account. Unotoenda ungotoona access mari yako chero watokunze kwenyika, watobuda wakutoita zvinhu zvako zvaunongo uchitoita, mari dzako dzakanikira. Saka ndiri kuti chii, vazhinji havana mukana wokuita zvinhu izvozvo. Vazhinji havana mukana wokuregister macompanies because nyaya yekuti munolimitwa kuti hamuna work permits. Saka zvinhu izvozvo musasarambe muchitya vedway. Endai munotaura namukoma Owen veEducation Research vakuregistere macompany vokuvhurira maFNB business accounts. Namba dzavo ndizodzo dzinenge dzichibatika pachivhidhivhidhi ndowanzoisa idzo dzendaisapo. Garai mataura namukoma Owen muregistere macompany muvhurirwa maFNB business account. Zvanditi zvokuti hauna permit dzinenge dzatoo dzimwe nyaya, and advantage yekushanda navo ndeyekuti vanokuitira vari kwavari ikoko iwe uri kwauri ikoko, panenge pasina chekuchema. Saka ndapota zvangu garai mataura namukoma Owen veEducation Research vagare vakubatsirai. Zvimwe zvese izvi tinozozviona ipapo. Kune vamwe vada kutengawo mota dzakasiyana-siyana dzemabusiness, dzekuita zvemaboat, zvemauber kana kuti dzeconstruction zvekare. Mukoma Owen vave in partnership with Kia Pretoria inotengesa mota. Saka garai mavabata zvekare, munokwanisa kunge muchibatsirikana pakutenga mota zviri nyore
uri maconsultants vanodiwa zvinonyanya tikonaona nemari. Unoona vaya muzvigananda kana nani achida kutenga mota nokutaura nemani ngekuti ndinodawo mota yakadai obva assistwa mota yauri kudai yakadai ona but iyi yakadai but apa zvinoona kuzodai yakatodhakwe pabusiness roda kuita dai watora iyi woita sei zvingori zvinhu zvingori ichi zvekuti munhu wese andinonzwisisa nemunhu ane mari like iwe wapadhuze kuita mari kana kuti watone mari kudhara you understand zvandatotaura. Conduct them zvekare vakubatsirei vanokwanisa kukuitirai izvozvo. Zvimwe zvese izvi rinenge ratova dhirama zvekuti hauna mota uda kutenga zvimota zvakafa. Aiwa taurai nevanhu vanoita zvinhu chezvo. I think regedza tiperera panapa nyaya.